hautaendelea kuhangaika hizi days zote. Anyways manze, previously ngoma yake the one and only legend, if you know that Owen ilikuwa imekama pia, such a blessing manze, a very big shout out to you. So manze, kama ndo unatujoin saa hii, kama kai ni show yako kubwa GBS Friday Entertainment manze, na unajua venye si udu kila Friday kuanzia 7 am all the way to 10 am manze, tunacheza tu your favorite song request hapa hivi, tunaleta wale wasanii pia una request and so forth manze. So be part of a conversation this morning manze, to hit across our social media platforms ka GBS TV Africa, na pia tuko live pale kwenye Facebook. Fika huko manze, drop your comments hapo kwa comment section and so forth. So keep sending in your questions manze. Swali watu wanadai the one and only Daddy Owen the legend aweze kurespond. Zikama, alafu the one and only Moji Babaa atakuwa na respond pia. So right about now we are live with the one and only Moji Babaa alongside the one and only Daddy Owen. So ladies and gentlemen, you and ready for the one and only Moji Babaa. Niaje bro? Poa sana buda. Yeah, welcome sana kwa show. Umeamkaje? Poa tu. Hapo sawa alongside the one and only Daddy Owen. Habari asubuhi man. Salama kabisa, tunashukuru God. Hapo sawa. Nimeshukuru pia kukuona wanze. Thanks sana kwa kukam on board. Yeah, so tukianza like Moji, like umekuangu kikopa paje manze na mafans wako especially period ya pandemic? Ilikuwa hard mara ya kwanza, tulikuwa tunaje vile tutafanya, but I think tumeenda tukizoea na tukifind ways za kuendelea kutoa muziki na kurelate na watu. Alright. Hapo sawa. So the one and only Daddy Owen bro, unaweza sema aje hii COVID imekuwa affect in which way? Yangu naweza sema, unanisikia? Yeah, nakusikia poa sana. Yangu naweza sema imekuwa different because I think spiritually ilikuwa there's so much that ilikuwa nafaa kulearn, and through the time yote nimekuwa nikilearn a lot, knowing God more and more, na pia kuget to time ku understand the word of God better, na pia ku understand too in every situation kuna shift, na shift ikitokea lazima ujue venye unaweza adapt. So venye Moji amesema tu, some people shall adapt, wengine bado haja adapt, but slowly tutafika hapo. Alright bro, a very big shout out to you. Alafu bado nikiwa kwako Daddy Owen, kuna kitu wase wengi hawajui pia unaweza host. Juu nilikuwa nimecheki previously ulikuwa ngume host pale crossover. Nadhani pia Moji alikuanga area, lakini ulikuwa umehost Wanyama na the one and only Mariga. So ukapewa chance labda wewe kama host uintroduce Moji kwa hii show, unaweza muintroduce aje? Introduce Moji? Yeah. Introduce ngoma yake mpya ama ni mchape intro. Yeye ni guest wako sasa na wewe ni host. Mchape Ladies and gentlemen, manze nataka kuwaletea one of the most promising gospel artists, and this guy namjua poa sana na najua anaenda far, ametoka far na anaenda far. Na this guy is one of those few gospel artists I know wamekuwa very consistent since day one when they started till today, and they look like they're very focused in what they're doing, and ukiwasikiza poa wako na a lot of wisdom. So this young man, nakumitanga kaboy lakini this young man akona a lot of wisdom and to share with us. Ladies and gentlemen, let's welcome Moji Babaa. Hapo sawa, hiyo imeweza. Tunambaa Moji Babaa. Bro, nina swali moja kwako. Yeah. Like mostly ukipata tukitry sana ama wase wengine wakitry sana ku reach out wasanii, huwa wasanii wengi wana try ku avoid juu hawataki ku attend many interviews juu zile maswali ulizwa huku ni same na wengi hawapendi hivyo. So una agree na hii story ama inakuaje? I guess I agree now entirely because at the end of the day for msanii unafaa kuwa na different things zenye unauza at different times. So hata kama kuna time yenye
time yenye unaweza itiwa na una kitu yenye unauza ama una kitu yenye agenda yenye una push, hiyo ndio time unaweza sema hapana. But as long as uko na agenda na push, inamaanisha naweza. So for me, nikiendagi interviews wakati sina agenda yenye na push, hapo that's the only time sitaenda interviews. But nikiwa na agenda na sukuma, then sina shida kwenda interview. Kama utaniuliza hizo swali zenye utaniuliza zenye nimeulizwa for 10 years na bado ni push agenda yangu, ni sawa. all right, a very big shout out to you. So our viewer manze, if you're joining us right now, we are live with the one and big only shout out to you too, bro. Yeah, gotcha. Yeah, we are live with the one and only Moji Babaa alongside the one and only legend in the 254 manze kwa gospel industry. If you know, you know. I'm talking about the one and only Daddy Owen. So getting back to the one and only Daddy Owen, bro, sijui kama we ni fan sana wa P-Unit, lakini one member wa P-Unit alikam clean, anajita fresha, akasema like gospel industry like wao wako after views, hakuna message. Ingekuwa ni wewe ungerespond aje kwa hii story? That's normal. In every situation kuna haijaanza juzi. Even ukisoma Old Testament kulikuwa na false prophet. Hata ukisoma New Testament kulikuwa na false prophet. So si kitu kimeanza juzi. And eventually humanity, kuna watu wa real na watu wenye si wa real. Not even in the gospel industry alone. Even doctors kuna fake doctors. Even teachers kuna fake teachers. Even any field, even kwa media, kuna fake oppress wa fake wenye si wa ukweli na kuna wale wa ukweli. So in every industry, in every level of humanity, kuna fakeness na kuna real. So at the end of the day, it doesn't mean that now you need to judge people in the ministry harsher than the other people, because at the end of the day, musema what is most important is kama unajua huyu ni fake na kama unajua huyu ni real, then listen to ule mwenye unajua ko real, na kama unajua huyu ni fake, then achana ule mwenye ako fake. So for me, I believe it's normal. I can't criticize him for what he said because I know it's normal. It's something that is expected since day one, since when I started preaching, when I started doing ministry. We've had people saying kuna real na kuna fake. So it's not something new. Hapo sawa. So umesikia from the one and only gospel legend in the 254. So getting back to the one and only Moji Babaa, bro, mimi nakufuatanga sana chini ya maji hata kama sometimes, lakini IG yako huko ianza kitambo sana, labda huko 2018. Unaweza kumbuka post yako ya kwanza ulikuanga umepost, ulikuanga na celebrity opi na ni politician. IG niliingia 2014, ni vile nimekuwa nikidelete mapicha. Unajua unadelete zile mapicha ulikuwa umeparara sana, unazitoa unasafisha rada, ziko na testimony poa. So I think nilikuwa na Ruto. Oh, a very big shout out to you. Kumbe unakuanga rada hivyo. So ukaambiwa like wewe umepewa chance sasa ya kuingia any ministry ya Kenya. Unaweza choose ministry gani? Kuwork na ministry gani? I don't know, Ministry of Sports, Culture na Heritage, I guess. Hiyo ndo naweza. Huko ndo naona kuna ufala mob na inani affect directly. So hapo ndo naweza taka kuingia. Anyway, mimi siji nikiingia finance hapo ndaribu maneno. Utapea maskini pesa yote. All right. A very big shout out to you. Na hiyo ndo tunataka juu so far tuja get mse anadu hiyo. Anyways, getting back to the one and only Daddy Owen, bro. Kwa wase hawajui pia ni the one and only. Yeah man. The one and only. Mse wa heshima. Hizi one and only utazirusha leo. Anyways, yeah, Daddy Owen. Wase wengine pia kuna venya watambui wewe pia ni founder Malaika and so forth. Can you briefly talk about that initiative? Malaika is something that I started a long time ago, like 2012. And it's more about just giving back to the society na kusaidia persons living with disability who are doing great things despite their challenges. Na ni kitu si kitu mimi napenda kupigia kelele sana. Mimi nasema tu ni kitu
at the end of the day, I feel like you must give back. As a celebrity, you must look for a way whereby you'll give back directly to a certain kind of people who every now and then watakuwa na refer to you wanajuanga, hey, if we need something, at least we have someone who can speak to other people, a voice to the voiceless. So that is one thing that I've been doing since 2012, and I thank God for it. All right. A very, very big shout out to you, bro. So getting back to Moji. Bro, mi nakutambua sana. Natambua ngoma zako tena mbaya, lakini nadai kujua. Ni lini, ni time gani una feel, uko na mo energy, una feel, uko na hype sana. Ni wakati umechapa ngoma solo, ama umechapa collabo? Inaweza kuwa anytime bro, kusema tu kweli. Inaweza kuwa hata time sijatoa ngoma. Una focus kwa ngoma. Like, kwa hizi vitu zote umepea nini priority? Number one, lazima nijue, like I always say, for every Christian, you must know what's God's will in your life. For me, I think and I believe God's will in my life is for me to make sure that I preach the gospel, I do everything right according to the word of God. And that's my purpose here on earth. And win more souls. Just represent the kingdom of heaven here on earth. So, hizi vitu zingine, venye Bible inasema tu, seek ye first the kingdom of the Lord, and the rest shall be added unto you. So, me will seek first the kingdom. You know, the most important thing. And everything I do, need to seek first the kingdom and to do everything how the kingdom is supposed to be done. The rest inakuanga tu added. Hizo brand ambassador, manini, hizo zinakuja zikienda, because they'll never change. I'll never be a brand ambassador for all these years in the gospel ministry. I'll never be like run all these initiatives the same time concurrently with the same time in the ministry, because what is important is to remember that ministry ndio inaleta hizi vitu zote. You doing the will of God inaleta hizi vitu zote. So for me, success is doing the will of God, and that's the most important thing. Nikishafanya the will of God, the rest shall be added unto. Alright, umebonga hiyo story hadi nikakumbuka song yako ulichapa juu ya Vanity. So Vanity ulikuwa tu na show wase real thing, real story, kitu ka hiyo. Yes, for me, vanity is from the real definition of what is success. I always say success is doing the will of God. The rest is vanity. So if I'm not doing the will of God, everything else that I'm doing is vanity. So vanity is just clearly indicating that what I believe in is vanity is contrary to what I believe. I believe doing the will of God. Hapo sawa. Kabla tuende to the Moji shot Babaa, na bado tukiwa hapo kwa Vanity. Kuna msee nilisikia akisema sijui Owen ile kwa hiyo song yake ya Vanity alikuwa amevaa ile suti yenye alikuwa amevaa hiyo day ya wedo. Hiyo ni ukweli ama inakuaje? Ati suti ya wedo. Mtu hata wewe rudia suti ya wedding bana. Suti yangu ya wedding ilikuwa ya Kihindi bana. Nilikuwa nimevaa suti ya Kihindi. Wewe basi suti ya Kihindi kwa nini bana? Kwa video shoot. Unless the theme hata moja anajua, unless the script inakaa vitu za Kihindi, because suti yangu ya wedding ilikuwa ya Kihindi. Alright. So like ukaambiwa sahi upeane present moja kwa Eric Omondi, unaweza mpea present gani? Hata kama kila kitu ni vanity, lakini unaweza mpea nini? Kumpea nini? Any present, waambie tu pea Eric Omondi present yoyote, unaweza mpea nini? Hiyo ni ngumu kufikiria sahi. Moji wewe unaweza mpea nini? Mimi naweza mpea nini? Naweza mpea tu, I don't know, food. Food. Nani kutia ndani? Balance diet, yes. Alright. Moji, acha back to the one and only. Wewe acha story. Acha nirudi kwako Moji. Like ilikuaje uka work na boys wetu anaitwa Des na cheki umemsupport sana kwa hiyo project inaitwa Fiti sana. Again, at the end of the day, vile Owen anasema, I think the will of God for us to grow other people as we grow, hata si wenyewe. Because if God has given you something, I'm sure there's something
unaweza gawa usaidie mtu na uweze kusaidia mtu mwingine pia kukuja juu. So for me it is important, mentorship is important, na pia kulenda hand. So for me I think hiyo ndio kitu moja mimi na pay attention to nikiona mentorship. Hata vile Owen ni mentor na nini pia mimi hiyo wisdom na pass down to other people. Or hapo sawa. So getting back to Daddy Owen, kuna hii ngoma yako fulani, yani maneno za ombea, unaweza malizia maneno za ombea za Daddy Owen? Oh, Daddy Owen, okay. Getting back to the one and only Moji short Babaa. The one and only Moji. Ngoja, Daddy Owen kweli ulikuwa umefreeze ama nini ba? Niko nangoja kusikia the one and only. Wewe itakam baadaye kidogo. So nadai kuna hii song yako nadai umalizie hii. Maneno za ombea za na fitina zote mimi natupa nyuma. Hapo sawa. Achia tu hapo, usiendelee sana. Mbona wase wengi wamekuwa wakisema like juu ya hii mstari, juu ya hiyo nitasema hiyo line ndio ilifanya huku reply huyu jamaa wetu anaitwa Sarkozy kwa hiyo claim yenye alikuwa na claim. For me one thing I know is venimwambia tu from the word go. I'm here to do the will of God. Now doing the will of God, it takes time for you to anything unasikia mtu anasema, you don't need to jump on it kujua if it's true or not. What is important wewe mwenyewe kujiassess kama voke unafaa kujijua, unajua whatever you're doing is right or wrong. Na kama unajijua, any claim that itakuwa claim out there, it doesn't matter who is saying ama what is being said. Wewe kama unajijua, then just go back to God, speak to God, pray to God, and God will always fight your battles. But the most important thing is Sarkozy tunaongea, and I don't think kuna any main issue, and I don't think there's more to be discussed, because at the end of the day, kila mtu wanga their own reason of doing something, and I'm not here to criticize anyone. I'm not in a position to criticize anyone. Kila mtu anapitia vitu zake na kila mtu ana go through something, na mtu akifeel kuji-express, watch aje express, because it's very important. Even for me, kuna wakati na making mistakes na naji-express. So I'm not a saint to start criticizing other people. Hapo sawa bro. So Moji short Babaa, kuna kabisa entertainment. Mbona sijaona hype sana? Sijaona uki-hype sana. Inakuaje? I think ikifika for me, for hiyo inafanya kazi inafanya tu kazi. Hakuna kitu itaki hype, inataka kuoneshana project. So for me niko like when it's time ya kufanya bigger things na kabisa itaonekana, but for now inatoa muziki yangu na inatoa muziki ya Def, ndio kampuni inatoa hiyo mambo yetu, but si ati ni label ama nini. It's just Owen anaelewa hiyo mambo ya kukua ni vizuri kuwa na business entity kwa sababu ya maneno mengine. So si kitu ya hype, ni kitu ya itavieko ya kufanya certain things na inatekeleza. Lakini ikifika time ya hype tutaendelea kunilo. Lakini sana pia ni kusupport other artists, kwa sababu sisi support artists kama Moji, but kabisa inaweza support other artists kama Def ni mmoja wao, na wengine wenye wanakam wengi sana. Hata wewe unaweza toa ngoma yako moja uite the one and only. Acha hiyo story wewe ni. Aya sawa, ni sawa, sikatai. So big shout out to you. Sawa. Lakini Moji, bado nikiwa na wewe, unaambiaje wale wasanii wengine wenye upcoming artist akidai kufanya naye project anaitisha do hivi ama kitu kama hiyo? Hakuna kitu kama hiyo. Unajua hata kama kuna mtu huitisha do, nikikuitisha do tufanye ngoma na talent yako bado haijafika, kana maybe pia maturity yako na pia time ya God haijafika kwa life yako, nitakula tu pesa yako alafu tumalize hiyo story na hakuna kitu kitakuwa kimefanyika. Mimi naweza sema wasanii wakifikiria kufanya collabs na vitu kama hizo, wafikirie kwanza wewe grow to a point that hata ukifanya collab na mtu
kuna value unaleta kwa meza. So for me nitasema jua tu kuja tu like nataka collab but at the end of the day hata unaweza kupewa collab na isikusaidie. Unaelewa? So for me nitasema wewe jijenge kama msanii, jijenge ndani ya Mungu, jijenge kwa art yako, jijenge kwa hizo vitu zote. So hata by the time unafanya collab inaweza kukusaidia ama inaweza saidia hata mtu mwingine mwenye mnafanya naye collab. So mimi silipitangi collab ni tu kama na talent yako ama time ya Mungu imekubali nafanya. Hapo sawa. Najua pia Daddy Owen like mulijuana sana na Moji Shot Babaa. So idea ya ngoma ya collab yenye mlitoa like nani alikame up na hiyo idea? So kumoja niko ho. So the one and only Daddy Owen. Si upatana pale the one and only mall. Alafu hapana suongea sana na Owen na si uchapiana. So hii wimbo nimesema ilitoka out of sisi kuchapiana. Hatujui exactly tukaje but tuko tunaongea about one day kufanya song and then one day niliandika song nikafeel hii song inafaa Daddy Owen sana. So nikampigia nikamwambia Owen niaje kabisa hii wimbo na that's how tulianza kufanya hiyo wimbo Sitadanganya. Because nilifeel wasekao Owen mkifanya wimbo iko such an iconic thing kwa sababu nimemuona nikiwa primary school. Huyu ni mzee wa kijiji. So for me ilikuwa lazima the song ikuwe right. Na lazima ikuwe the right song for the collab. So wakati nilipata the song nikampigia tukaifanya na ikakuwa poa sana. Learn so many things from hiyo collab. Na for me it's one of those songs that mimi napenda sana. Okay, hapo sawa. Sitaki niseme the one and only lakini nilikuwa nataka Daddy Owen ajibu hiyo lakini juu umejibu Daddy Owen like na cheki mmevaa white kwa hiyo ngoma, mlikuwa mna try kupass message gani? I think it got a costume. It's more about just being creative na kufind two ways ya kukapoa kwa video. So ati lazima kulikuwa na any theme or something. It's just more of Illuminati. It's just more of lazima utafute kitu unique and different. Na pia more tunasikizanga directors. You know directors wanakuambianga vitu mob. So when director anajua picture ni anatafuta picha gani, anataka ikaaje, background ikaaje, by the time anataka edit anajua nini anafanya. So did I mean that lazima ukivaa white kuna kitu na try to depict. Hapo sawa. So Moji Shot Babaa bro, najua ngoma yako inaitwa Wacheki na pia kuna ngoma yako pina come up inaitwa Wacha Kucheki. So I feel kama hapa hivi kuna confusion ama kitu kaa hiyo. Tuna confuse shetani. Wacha Okay. So unaweza bonga like about your new project yenye imedrop yenye tunaenda kulaunch hapa like una feel ni nini unique nayo haiko kwa hizo ngoma zingine? Think one sijavaa white kwa hii song, navaa another costume. So that's one unique thing. It's another costume. So hii ni song tu ya celebration ya kuambia wase as much as kuna history yote. Unajua venye unakuwa kwa chachu kidance alafu mtu mwingine anakuangalia vibaya because anashindwa. Because even in this corona kuna watu wanateta but kuna watu wamebarikiwa. Kama Owen vile anasema yeye amebarikiwa, anaweza kuwa hajabarikiwa na fedha ama dough kisasa but amebarikiwa na Mungu ku regain his spiritual life. So sasa tukirudi church za church zimefunguliwa, Owen anaweza dance more kuliko mtu mwingine na huo mtu mwingine ajui kenye Owen amebarikiwa. So Owen anaambia huo mtu mwingine wewe acha kunicheki, wewe shukuru Mungu wako, wewe sifu Mungu wako. Hapo sawa. So the one and only legend Daddy Owen bro, sahi so many Kenyans are watching you and wanadai kusikia uko na what kind of message to them especially time ya COVID-19. For me, the most important thing everyone needs to know is that God is doing a new thing. And when God is doing a new thing, you must be aligned to the source. The source is God. You must know and must hear the voice of God. Na anasema nini na anataka kufanya nini. Because in the Bible, kuna mahali tunaambiwa, the mystery will be revealed to the chosen. Ama the mystery will be revealed
to the righteous. So you need to be righteous, you need to be among the chosen, who, when God reveals the mystery, utaambia what's happening, and from there, you'll go on doing the will of God. The most important thing, and I repeat, the most important thing that for all of us tunafaa kukumbuka is why were we created and why are we here? We're here to do the purpose in God to send. All right. That purpose is doing the will of God. That's so powerful. Moji short Babaa, less than 1 minute unaweza ongelesha mafans wako sahi. Mimi ningependa kuambia at the end of the day Kenya Owen amesema ni very important, na ningependa kusema hivyo wase wengi wako frustrated, discouraged, na wako tu in anger ama disappointment because hawayuko in the will of God. Because wakati uko in the will of God, God ata provide for that will, God ata provide the wisdom, ata provide the resources ya make sure your will will come to pass. So a very easy way ya kukuwa na an easy life ama kukuwa na even a hard life maybe, but naweza sema a life that is full of satisfaction ni kukuwa in the will and the purpose of God in your life. So haijalishi nini wewe do, haijalishi your career, just make sure you're in the will of God, make sure uko poa na God na unawako direction yake na utakuwa sawa kwa all right, that's so powerful indeed from the one and only Moji short Babaa alongside Daddy Owen. Thanks sana manze kwa kujoin our video call. Right now playing on air is Wacha Kunicheki by the one and only Moji short Babaa. Let's do this.